যেটা তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল এক্সামিনেশন হবে। প্র্যাকটিক্যাল উইল বি ডিভাইডেড ইনটু two halves. The first half you will have to get a long case and a short case. তারপরে হবে OSCE and an OSCE. OSCE of 3 questions. OSCE তে 3টে কোয়েশ্চেন থাকবে, ঠিক আছে? OSCE মানে হচ্ছে you will be given a small card. কার্ডের মধ্যে একটা ছবি থাকবে বা একটা কোয়েশ্চেন থাকবে। কি হলো? অডিবল শোনা যাচ্ছে? OSCE তে 3টে OSCE থাকবে, ঠিক আছে? 3 minutes for each. You'll have 5 questions, মানে 10 marks করে একটা OSCE এর মধ্যে থাকবে। ফর এক্সাম্পল ধর একটা ছবি থাকলো, একটা প্লাসেন্টার ছবি থাকলো, তার নিচে 5টা কোয়েশ্চেন থাকবে রিগার্ডিং দ্যাট প্লাসেন্টা। So you have to answer that in a piece of paper. That is your OSCE. Then you'll have 2 OSPE, OSPE. OSPE মানে যেগুলো করে দেখাতে হবে। তোদের 3টে জিনিস আছে, ফুল catheterization, controlled cord traction বা AMTSL, and the third one is a pap smear. We have covered this all, right? আচ্ছা, এরকম controlled cord traction and pap smear এই 3টে জিনিস থাকবে, হ্যাঁ। and lastly একটা 8com মানে হচ্ছে breaking bad news. You have to do counseling of a patient party regarding some kind of bad news, IUFD or maternal death or emergency contraceptive failure, either of those, ঠিক আছে? This is the first part of your examination. Then comes the tables. Tables এর মধ্যে একটা obstetric table থাকবে, একটা gynecology table থাকবে. Obstetric tables will include your partogram, your CTG, your fetus and pelvis, your obstetric drugs and specimens. Fetus and pelvis with mechanism of labor, drugs, partogram, CTG and specimen. Your gynecology table will have drugs, contraception, instrument, specimen and imaging. Instrument গুলো অবজো থাকবে কিন্তু, হ্যাঁ, HSG আর আল্ট্রাসাউন্ড। ঠিক আছে, এই পার্টটা টেবিলস গুলো কমপ্লিট হবে। কমপ্লিট হওয়ার পর তোদের লং কেস আর শর্ট কেসের ভাইভা হবে। So this will be the entire instrument, specimen, drug, contraception আর imaging. আচ্ছা, স্পেসিমেনে তোদের এবার পরীক্ষার জন্য খুব লিমিটেড করে দেওয়া হয়েছে ফাইব্রয়েড এন্ড প্লাসেন্টা। Fibroid and placenta, that's it. Placenta টা obstetrics এ পড়ে, সরি না, প্রফে অনেক কিছু থাকবে, বেশ দেখছি সেটা। একটা AMTSL এর কার্ড ছিল, একটা তোর যেটা বললাম প্লাসেন্টা টুইন এর কার্ড ছিল, একটা কোনো ইনস্ট্রুমেন্টের ছবি দিল, তার উপরে কোয়েশ্চেন থাকলো, সেরকম করে থাকবে। ঠিক আছে, একটা একটা করে আমরা টপিক শুরু করব। ওকে, বেশ, আগে আমরা স্পেসিমেনটা বড় জিনিস আছে এটাকে ছেড়ে দিই। হ্যাঁ, এইরকম একটা স্পেসিমেন দিল, কি বলবি তুই? দিস ওয়ান রেখে দে। Since this is a practice class, I want everybody to answer. আমি সব বলে দেবো না, হ্যাঁ। ও বড়টা বল না, সবাই চোখে দেখতে পাবে তাহলে। কেন সামনে দেখতে পাচ্ছিস না? বল কি আছে এটা। You are asked about this specimen. How will you কি বলবো, detail the specimen and what will you say? Sorry, what কি হলো? ব্লাডার কোথায় আছে মানে এটা কি? বল কি কি দেখতে পাচ্ছিস, পয়েন্ট করে দেখা। না, টেক আ পেন, পয়েন্ট করে দেখা কোনটা কি। ঠিক আছে, ওটা ওভারি। তারপর
it is uterine fibroid. Myoma of uterus. Explain the specimen first. Don't go for a diagnosis. Explain the diagnosis is simple. It's a fibroid uterus. We have already said active specimen আছে gynecology fibroid uterus. So what is the explain to me the specimen? কি করে বলবি specimen দেখে কি বলবি? Cross section তো না multiple cut specimen আছে এটাতে। এইটা যেমন cross section আছে। Wet mounted preserved specimen of a uterus. First of all, this is a uterus. ঠিক আছে? কলমটা দে আমার। দে। This is a wet mounted preserved specimen of a uterus cut open into multiple sections showing multiple solid space occupying lesions, probably a case of multiple fibroid uterus. Specimen of a wet mounted preserved specimen of a uterus cut into multiple sections showing multiple space occupying lesions of varying size, multiple space occupying lesion of varying sizes, probably a case of fibroid uterus. A specimen of fibroid uterus. এখানে আটকে গেলে হবে না, এখানে অনেক we have a huge things to cover today. You cannot be so slow. Okay. So we have determined that this is a case of fibroid uterus. We have multiple fibroids. Fibroid gulo konta? Can you identify the fibroids? Can you identify the fibroids in this? See, this one is a very big fibroid inside. এটারই কাট ওপেন স্পেসিমেন এইটা লেগেছিল এখানে, ঠিক আছে? একদিক এর নিচে একটা ফাইব্রয়েড আছে। What are the questions that you are going to get from this? Number one question, what surgery was done here? What surgery was done here? Total abdominal hysterectomy. যখনই আমরা কোয়েশ্চেন করব যে কি অপারেশন হয়েছে, টোটাল abdominal hysterectomy. If you see the ovary and the fallopian tube, then you say plus BSO. If you cannot see, then don't say. Okay? হয়ে গেল। Why? পেশেন্টটা কি কমপ্লেন নিয়ে এসেছিল? সিম্পল কোয়েশ্চেন্স হবে। What was the possible complaints of this patient? Asked. What were the possible complaints of this patient? What was the surgery done? What was the possible age group of this patient? এই সার্জারিটা হয়েছে মানে কি এজ গ্রুপ পেশেন্টের? And what could have been the possible complications for this patient? এই সিম্পল কটা কোয়েশ্চেন থাকবে, ঠিক আছে? প্রথম কি কমপ্লেন নিয়ে এসেছে পেশেন্ট? এতগুলো মাল্টিপল ইন্ট্রামিউরাল ফাইব্রয়েডস আছে। মোস্ট কমন কমপ্লেন্ট উড বি মেনোরেজিয়া, ব্লিডিং পিভি, heavy menstrual bleeding, abnormal uterine bleeding, menorrhagia, whatever you want to say, you can say. First complaint. Second হচ্ছে it's a very big uterus. We can see the uterus is normally around this size, 8 to 10 centimeters normal uterus size. This is a very big uterus. Lump abdomen থাকতে পারে পেশেন্টটার, প্রেশার সিমটমস করতে পারে, কম্প্রেশন হতে পারে, ব্লাডারে কম্প্রেশন করছে, বাওয়েলে কম্প্রেশন করছে, কম্প্রেসিভ ফিচার্স পেতে পারো, or lump abdomen. These were the possible features. Pain also, compressive pain হতে পারে একটা, the pain may be possible features. Next আমরা কি অপারেশন করেছি? It's a total abdominal hysterectomy. As we can see, the specimen is taken out intact, so it's an abdominal hysterectomy. It was not a vaginal hysterectomy, it was not a laparoscopic hysterectomy, it was an abdominal hysterectomy. Similar with this one, the specimen was taken out intact, it's not in multiple pieces, so it's an abdominal hysterectomy. Number 3, what was the possible age group of the patient? Patiented possible বয়স কি হতে পারে? No, don't mention it like that. What you have to say, since the hysterectomy has been done, that means the patient has had family completed. Number 1. Number 2, we did not go for a myomectomy, we went for a hysterectomy. তার মানে she was perimenopausal, মানে menopause-এর কাছাকাছি বয়স আছে. That's why we decided to remove the entire uterus and the ovaries. So she is a perimenopausal woman with her family complete. You don't need to mention age brackets. 20-25, 25-30, 30-35, কিছু মেনশন করা দরকার নেই. You say it's a perimenopausal woman with her family completed. Okay? What were the complications, possible complications of this surgery? Bleeding, injury to vital organs. আমরা পুরো হিস্টেরেক্টমি করে দিয়েছি বলে হট ফ্ল্যাশেস হতে পারে পরে পেশেন্টের, ইউরোজেনিটাল সিমটমস হতে পারে পেশেন্টের, আর ব্লাড ট্রান্সফিউশনের নিড লাগতে পারে, হ্যাঁ, ইনফেকশনস হতে পারে, এগুলো পসিবল কমপ্লিকেশনস.
What was the alternative for this surgery? What else could we have done? If we did not do this surgery, what was our alternative options? This is also an explain why question in your theory. Surgery is not the only option for a fibroid uterus. But abdominal hysterectomy is not the only option for a fibroid uterus. Explain the sentence. যেটা 5 নম্বর explain why question আসে. What will you say? We could have gone for medical management. Number 1. মানে ওষুধ দিতে পারি আমরা। মেডিকেল ম্যানেজমেন্টে আমরা সিমটমস কন্ট্রোল করতে পারি। হোয়াট ওয়াজ দ্য মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট? কি কি মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট হয়? Very good. Initially tranexamic acid. What else? What else? OCP. বাস আর কেউ বলছে না। আর কি হবে? বল। আর কি ওষুধ হয় মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট? tranexamic acid বললো, OCP বললো। What else? না। What else? It's a conservative management. আলাদা। বাস হয়ে গেল দুটো ওষুধ। tranexamic acid and OCP, আর কিছু দেওয়া যায় না? Fibroid has been taught in your theory, right? না, ক্লোরিফেন দেওয়া যায় না। tranexamic acid দিলি, OCP দিলি, প্রোজেস্টেরন দেবো আমরা, নরসিস্টেরন, মেড্রক্সিপ্রোজেস্টেরন, GnRH agonist, GnRH antagonist, aromatase inhibitors like letrozole, ঠিক আছে? GnRH agonist কি দেওয়া যায়? Name one GnRH agonist. Not used. What is used? Leuprolide. The one that is used is leuprolide. GnRH antagonist. যতটুকু বলছি এইটুকু পরীক্ষায় বললে is good enough. GnRH antagonist, elagolix or relugolix, the two things that are used. Elagolix or relugolix. Gonadotrophin releasing hormone antagonists. ঠিক আছে? Fibroids আর কিছু? Any other newer modality of treatment that you know of? Medical management holo, surgery holo. Any other newer modes of treatment? Newer modality of treatment? HRFU. High resolution focused ultrasound. And uterine artery embolization, UAE. These are the two newer modalities, UAE and HRFU. High resolution focused ultrasound. Sorry? Embolization. Fibroid থেকে কি জানার আছে? Can we shift to the next one? এগুলো সরা, এটা ট্রে দে আমাকে একটা। এগুলোকে সরিয়ে রাখ। ঠিক আছে। ভাঙিস না কিন্তু। অনেকগুলো আছে, এটা এটা কাট সেকশন, এদিকে আছে, এখানে আছে, ওদিকেও আছে। নামাতে পারবি? ওদিকে টেবিলে জায়গা আছে রাখার? এক হাতে ধরতে পারবি না। সেভি আমরা কিছু ড্রাগস আর কন্ট্রাসেপশন নিয়ে কথা বলবো। সবাইকে জিজ্ঞেস করা হবে কন্ট্রাসেপশন। বল, হোয়াট ইজ দিস? বল। বল। পিঙ্ক ওয়ান ধরো। চারজনে আমাকে অ্যান্সার দেবে
যেগুলো আমি হাতে ধরেছি এগুলো কি জিনিস? combined OC. পুরো কথা বল। তুই প্যাকেটটা হাতে ধর না, হাতে ধরে বল কি আছে। what is the drug that or contraception that I have given you? কি বলবি এটা হাতে পেলে কি বলবি? হ্যাঁ, containing very good. কোনটা কি জিনিস? লিভোনর্জেস্ট্রেলটা কি? শান্তি। লিভোনর্জেস্ট্রেলটা কি? ইথেনাল এস্ট্রাডলটা কি? আর what is the dosage? What is 0.03 কি? What is 0.03 টা কি? জোরে বল। mcg, মাইক্রোগ্রাম। ভেরি গুড। কিসের? What is কিসের ডোজ এটা? লিভোনর্জেস্ট্রেল না ইথেনাল এস্ট্রাডল? ইথেনাল এস্ট্রাডল। তাহলে প্রজেস্টেরনের ডোজ কত? শোন, যখন আমি পাতাটা দিয়েছি পাতার মধ্যে সবকিছু লেখা আছে। Whatever you need to know is written on that box, on that tablet. Read. ওটা দিইনি এখনো, রাখ ওটা, রাখ, পড়াবো। গল্প করে টাইম নষ্ট করে লাভ নেই, অনেক কিছু কভার করতে হবে। What is the drug? It's a combined hormonal oral contraceptive pill containing levonorgestrel 0.15 milligrams or 15 microgram and ethinyl estradiol 0.03 milligram or 30 micrograms. Okay? Combination: ethinyl estradiol is the estrogen component, levonorgestrel is the progesterone component. হলো? কি কি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবে? What is its use? কিভাবে পেশেন্টকে আমি তুমি সাজেস্ট করবে? কি রুটিনে পেশেন্টকে দেব? What are the complications, side effects? ঠিক আছে? So what is the use of this? কি কাজে লাগে? ফার্স্ট কাজ contraception. প্রাইমারি কাজ হচ্ছে contraception. Mechanism of action. How does it produce contraception? কে বলবি? কি বলবি mechanism of action? And ঠিক আছে, সিম্পল কথা, প্রিভেন্টস ওভিউলেশন। এক কথা, প্রিভেন্টস ওভিউলেশন। যদি এক্সামিনার জিজ্ঞেস করে হাউ ডাজ ইট প্রিভেন্ট ওভিউলেশন, দিস আর এক্সোজেনাস ইস্ট্রোজেন এন্ড প্রোজেস্টেরন, দিস অ্যাক্টস অন দ্য জিএনআরএইচ রিসেপ্টরস অন দ্য হাইপোথ্যালামাস। ওখান থেকে জিএনআরএইচ কমাচ্ছে, ওখান থেকে এফএসজিএনএইচ কমাচ্ছে, সেখান থেকে গিয়ে এন্ডোজেনাস ইস্ট্রোজেন প্রোজেস্টেরন কম বেরোচ্ছে, ওভিউলেশন হচ্ছে না। ফাইন, একরকম। সেকেন্ড, আর কি করে? ইট ইন না না না, আমি মেকানিজম জিজ্ঞেস করেছি। কি হলো? কি প্রশ্ন? সেকেন্ড কথা হচ্ছে, নাম্বার 1 প্রিভেন্টস ওভিউলেশন, নাম্বার 2 causes thickening of the cervical mucus, prevents penetration of the sperm, and number 3 causes endometrial atrophy, prevents implantation. এর মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট মেকানিজম হচ্ছে প্রিভেন্টস ওভিউলেশন। কিভাবে পেশেন্টকে আমি দেব? কবে থেকে শুরু করবে? You're given this, you're asked when does this patient start this medication? কি হয়েছে? When do we start? একটা somebody answer, কেউ নিজের মুখে। পাঁচ, সবাই 5, 3 to 5। কেন একদিকে কি দোষ করেছিল? You can start it within the first 7 days of menstrual cycle. From the first 7 days of any menstrual cycle you can start. 7 days, not 5. Okay? From the day of menstruation till 7 days. এটা হচ্ছে নন প্রেগনেন্ট স্টেটে।
If the patient has recently delivered, can you give her this? গল্প করিস না রে বাবা, লাভ হবে না, তোদেরই কি হবে? If if the patient has recently delivered a child, when can you start an OCP? Yes. Yes. When? অত ডিটেইল লাগবে না, সিম্পল কথা বলবি। If the patient is breastfeeding, we started after 6 months. Simple as that, ওখানে ছেড়ে দিবি। পার্শিয়াল হলে 6 weeks ছিল, don't mention that. That's not a technical guideline. If she is breastfeeding, we start her on combined oral pills after 6 months. Why after 6 months? কি হবে? ল্যাকটেশন এমনি আছে। ও lactational amenorrhea আছে বলে দিবি না? না, that's not the reason. Patient conceive within lactational amenorrhea. It's not a very good method of contraception. Why don't we prescribe her within the first 6 months? বন্ধ হয় না। 6 মাস পরে তো বেরোবে, 6 মাস পরে ব্রেস্ট ফিডিং করবে না বাচ্চা? করবে তো, তাহলে এক্সক্লুসিভ না করুক, দিনে দুবার তো খাবে, ওষুধটা বেরোবে না তখন দুবার? কান খোলা রাখতে হবে। Why do we prescribe it after 6 months? Why not before? কি হবে তাতে? তাতে কি হবে? ছেড়ে দে। Increases the risk of venous thromboembolism. Pregnancy itself is a risk factor for venous thromboembolism. Estrogen within the first 6 months after delivery manifold increases the risk of venous thromboembolism. Blood clot formation in the body causing thromboembolism. এটা রিস্ককে প্রিভেন্ট করার জন্য আমরা 6 মাস দিই না। ওকে, আচ্ছা। নন কন্ট্রাসেপটিভ বেনিফিটস অফ OCP: regular menstrual cycle, can be used for acne, hirsutism, can be used for PCOS, can be used for PMDD. What is PMDD? What is PMDD? PMOS জিজ্ঞেস করিনি। What is PMDD? Premenstrual dysphoric disorder. That is the scientific term for PMS. Achha. Next, what else? We can give it for fibroid, we can give it for endometriosis, we can give it for adenomyosis. Okay? Preventive for breast cancer, preventive against endometrial cancer. এতগুলো নন কন্ট্রাসেপটিভ বেনিফিটস রইল। What are the side effects or contraindications of OCP? এগুলো লেখার কিছু নেই, সব কিছু বইতে আছে। Why are you writing? সব বইতে লেখা আছে। What are the contraindications for OCP? Venous thromboembolism. History of venous thromboembolism. Very good. Anything else? Huh? No. 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 What are the relative what are the contraindications for OCP? Very good. Cardiac disease are okay. আমি বলে দিই কতগুলো বলে দিই, সেগুলো শুনে রাখ, বাকি বই থেকে পড়বি। Number 1 is suspected pregnancy. If she has a suspected pregnancy or active vaginal or genital bleeding, pregnancy cannot be ruled out. You cannot give OCP. Number 1. Number 2, if she has a hypertension more than 160/110. Number 3, migraine with aura. Number 4, history of venous thromboembolism. Active liver disease. আচ্ছা, আর হচ্ছে diabetes with neuropathy. All of these cases you cannot give OCP. You have to shift to something else. মানে COCP rather, combined oral contraceptive pill. Contraindications হলো, হ্যাঁ? আচ্ছা, missed pill. If a patient misses a pill, what will you suggest her? Within 24 hours, যখন মনে পড়বে তখন পিলটা নিয়ে নিল। পেশেন্ট 2 দিন ধরে ভুলে গেছে।
আবার শুরু করব না, কি করবো এই সাইকেলে? Alternative contraception is good. What else? If she misses 2 pills, even if she misses 3 pills, 2 pill miss করলে কিচ্ছু হবে না। Tell her to continue as যেরকম খাচ্ছিল সেরকম খেয়ে যাবে, ঠিক আছে? 3 pills. If she misses, তোরা যেটুকু বলবি তোদের ক্ষেত্রে জাস্ট মেনশন যে টেক আ অল্টারনেটিভ মেথড অফ কন্ট্রাসেপশন, আইডিয়ালি আ ব্যারিয়ার কন্ট্রাসেপটিভ ফর দ্য নেক্সট 7 days। পুরোটা যদি বলতে পারি সেটা হচ্ছে প্রথম 2 সপ্তাহের মধ্যে মিস করলে you have to continue the strip. Do not take this inactive pill. See, your OC pill packet has 28 pills in total. তার মধ্যে 21টা সাদা, 7টা লাল। The white ones are the hormonal pills, the red one is an iron tablet, ferrous fumarate বলে থাকে। So if she misses that during the first 2 weeks of the cycle, মানে প্রথম 2 লাইনের মধ্যে যখন মিস করেছে 3টে, you tell her যখন মনে পড়েছে কন্টিনিউ, পুরো এত অবধি কন্টিনিউ করো, don't take this 7। এটা শেষ হয়ে যাওয়ার পরেই নেক্সট পাতাটা শুরু করে দাও ফ্রম দ্য হরমোনাল পিল। নো পিল ফ্রি পিরিয়ড, ঠিক আছে? কি বোঝালাম? প্রথম 2 সপ্তাহের মধ্যে যদি 3টে পিল মিস করে থাকে, টেল হার ফর দ্য নেক্সট 7 days you use a condom or a barrier contraceptive and don't take the non hormonal pills। এই পিল ফ্রি পিরিয়ডটাকে তুমি অমিট করে দাও। স্টার্ট হার অন আ ওসিপি উইথ জাস্ট এটা শেষ হওয়ার পরে নতুন পাতা শুরু করে দাও। লাস্ট উইকে যদি মিস করে থাকে তাহলে জাস্ট ইউজ ওই কি বলে ওটাকে 7 days of emergency contraception। অত ডিটেইলে যেতে হবে না, জাস্ট সে use an emergency contraception for the next 7 days, ঠিক আছে? পিল মিস হলো। ওসিপি মানে সিওসিপি এর মধ্যে আর কিছু নেই। গিভ মি দ্য পিলস ব্যাক। এনিবডি হ্যাজ দ্য পিলস এনিমোর? কোথায় রে? 2টো পেয়েছি, বাকিগুলো কই? দিয়ে দে ভাই, নিয়ে কাজে দেবে না, এগুলো এক্সপায়ার্ড পিল, দিয়ে দে। লাভের থেকে বেশি ক্ষতি হবে, ফেরত দিয়ে দে বাবা। বেশ, 3 নম্বর পেলাম, ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, ফাইন ফাইন ফাইন। কোথায় আর যাবে, এখানেই থাকবে। দিস ধর, তোল একজন তোল। পিছনে পাটা, পিছনে পাটা। বলবি আনসার বলতে হবে। বল, হোয়াট ইজ দিস? যেটা তুই ধরলাম সেটা কি জিনিস? যাদের দিয়েছি একজন উত্তর দে। আরে ছবি তুলিস রে বাবা পরে। হোয়াট ইজ দিস? পরীক্ষার আগের থেকে রাত আসবে, তখন অনেক কিছু পড়তে হবে। সব আছে। এই গল্পটা কি, ওটা যেটা ধরেছি সেটা কি? হোয়াট ইজ দ্যাট? কি? emergency contraceptive. It's an EC pill, emergency contraceptive pill. What does it contain? Levonorgestrel 1.5 milligram, তাই তো? How does it work? What is the, আচ্ছা সরি, one more thing among this, OC pill যখন হাতে দেবে, আরেকটা যে কোনো কন্ট্রাসেপশন আরেকটা যদি জিজ্ঞেস করবে যে what is the efficacy of the contraceptive, efficacy বা failure rate, ঠিক আছে? How is failure rate measured in contraception? Pearl index. What is a Pearl index? 1000 women or years. What is a Pearl index? এটা ডেফিনেশন বলবি? ভালো করে বল। হলো না। What is the Pearl index? It is the number of pregnancies per 100 women years.
You cannot say 1200 in a definition, না? আগের কথাটা কে বলবে? আচ্ছা আমি বলে দেবো। আচ্ছা, it is the number of pregnancies per 100 women years, মানে যতগুলো মহিলা এই কন্ট্রাসেপশনটা ইউজ করছিল, if they had used this contraception for the upcoming 100 years, তার মধ্যে কতগুলো unwanted pregnancy আসবে, that is known as a Pearl index, that is the efficacy rate or the failure rate. So এই যে ওসি পিলটা আমি হাতে দিয়েছিলাম, মালা এন বা মালা ডি, what is the Pearl index of this? মানে what is the failure rate of a ওসি পিল? জিরো, অত কম না। failure rate is measured in two types, ideal use and actual use. যেরকম ভাবে ইউজ করতে ডাক্তার শেখায় সেরকম ভাবে ইউজ করলে it is 0.3. রুটিনলি ওমেন বা রুটিনলি পিপল যেরকম করে ইউজ করে সেখানে হচ্ছে 3 to 5 per 100 women years. হাতের যে ইসিপিটা আছে, ইসিপির ফেলিয়ার রেট কত? রেকর্ড হচ্ছে নাকি কি হচ্ছে এটা? What is the failure rate of ECP? ECPs are effective only around 40 to 50% of times. ঠিক আছে? Otherwise it's not effective. Any other methods of emergency contraception other than this? কি করে নিতে হবে? Within 72 hours you take the pill. Huh? Other than this, any other mode of emergency contraception? Any other modes of emergency contraception? IUCD. কতক্ষণ অবধি? Time. Pill can be taken within 72 hours. IUCD? 5 days. Very good. Any other mode? Combined OC pill. কতগুলো লাগবে? COCP কটা লাগবে? 120. Yes, that's why we don't use it, na? 120, 120 পিস খেতে হবে, তাই জন্য তো খায় না কেউ। সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। হ্যাঁ, হয়েছে? বোঝা গেল কি প্রশ্ন আসবে ইসি পিল থেকে? আচ্ছা, নেক্সট কাইন্ড অফ কন্ট্রাসেপশন ইজ দিস ওয়ান। হোয়াট ইজ দিস? কি নাম ভিতরে? সেন্ট প্রোম্যান। হোয়াট ইজ দিস? প্রোডাক্টটা কি? SERM, selective estrogen receptor modulator. Again, advantages: can be used in liver diseases, can be used in cardiac diseases. কি হবে ডোজেজ, কি হয় দেওয়া হবে? 30 মিলিগ্রামের ট্যাবলেট থাকবে, 1 tablet twice a week for the first 3 months, followed by 1 tablet once a week. কি বললাম? 1 tablet twice a week for the first 3 months, followed by 1 tablet once a week. Okay? Are simple. This is, what is this? Injectable DMPA, progesterone acetate. ডোজ কত থাকে? 150 মিলিগ্রাম। ভেরি গুড। কতদিন কাজ করে? 3 মাস। সাইড এফেক্টস? শুনতে পাচ্ছি না, সব বলিস না। কি বললি আমি শুনতে পেলাম না, বল। না, it doesn't contain estrogen, amenorrhea. Very good. আর কিছু? সাইড এফেক্ট। অন্তরা has very specific side effects. Number 1 হচ্ছে সাইন, ব্রেস্ট টেন্ডারনেস, অ্যাকনি। ঠিক আছে?
কমন সাইড এফেক্টস হচ্ছে প্রথম বা দ্বিতীয় ইনজেকশনের পরে হেভি মেনস্ট্রুয়াল ব্লিডিং ফলোড বাই স্পেলস অফ অ্যামেনোরিয়া। আগে ইনিশিয়ালি হেভি ব্লিডিং হবে, তারপরে কমপ্লিট অ্যামেনোরিয়া হয়ে যাবে। রিটার্ন টু ফার্টিলিটি আফটার ডিএমপিএ টেকস অ্যারাউন্ড 12 মান্থস। রিটার্ন টু ফার্টিলিটি আফটার ডিএমপিএ টেকস অ্যারাউন্ড 12 মান্থস। তাছাড়াও যেগুলো বললো অ্যাকনে, হার্সুটিজম, ব্রেস্ট টেন্ডারনেস, এগুলো হবে। কি হয় দেওয়া হবে ডিএমপিএ? কোথায় দেওয়া হয়? ইন্ট্রামাস্কুলার দেওয়া হয়, ঠিক আছে। একটা সাবকিউটেনিয়াসও পাওয়া যায়, হ্যাঁ, ডিপো কিউভেরা বলে পাওয়া যায়। বলছিস? আচ্ছা, হলো সাইড এফেক্টস। এভরি 3 মান্থস আমরা দেবো এটাকে। আর কি আছে এখানে? কি আছে রে? এটাও কিন্তু ওই কি বলে, ছায়ার আর একটা, হ্যাঁ, সেম। অনেক ড্রাগস আছে এখন। We haven't even touched the surface of today's class yet. তোরা টাইম নষ্ট করছিস, আমি কি করবো বল? আমি তো তাড়াতাড়ি পড়াচ্ছি। আরে ব্যারিয়ার মেথড কোথায়? এনিওয়েজ, হোয়াট ইজ দিস? কপার টি। কটা জেনারেশন হয় আইইউসিডির? 4 নম্বর কবে বেরোলো? 3টে। কি কি হয়? ইনার্ট, প্রথমে হচ্ছে ইনার্ট লিপিজ লুপ, তারপরে কপার কন্টেইনিং ডিভাইসেস, তারপরে হরমোন প্রজেস্টেরন কন্টেইনিং ডিভাইসেস। কপার কন্টেইনিং ডিভাইসেস কি কি রুটিনলি আমরা ইউজ করি? না না, অবশ্যই কপার টি 375A and copper T 380, sorry 380A and 375 বলতে ভুল করেছি। 380A, it looks like a T, huh? Why is it called 380? Of copper. Very good. It is a polyethylene tube with copper wire wrapped around it. Surface area of copper is 380। আচ্ছা, তার মধ্যে দুটো আর্মে 33 করে থাকবে, বাকিটা লিম্বে থাকবে। কি কখন ইউজ করা হয়? when can it be inserted? কখন কপারটি পড়াবি? হ্যাঁ, ভেরি গুড। এখানে কতগুলো কথা আছে, ইন্টারভেল আইইউসিডি আছে, পিপিআইসিডি আছে। পিপিআইসিডি মানে আফটার ডেলিভারি, পোস্টপ্রান্ডিয়াল আইইউসিডি, তাই তো? পোস্টপার্টাম, সরি। হ্যাঁ, কি কি ভাবে করানো যাবে? একটা ইন্টারসিসেরিয়ান উইদিন দ্য নেক্সট, আরেকটা উপায় 24 ঘন্টার মধ্যে করতে হবে, তারপরে 6 মাস করা যাবে না, করা যাবে না, তারপরে ঠিক আছে। পিপিআইসিডি 3টে পার্টে হয়, ঠিক আছে। কখন কখন পড়ানো হবে সেটা জেনে নিস, ভালো করে পড়তে হবে। হ্যাঁ, পোস্ট প্ল্যাসেন্টাল মানে উইদিন 30 মিনিটস অফ ডেলিভারি অফ প্ল্যাসেন্টা, নাম্বার 1। আমি নর্মাল ডেলিভারি নিয়ে কথা বলছি আগে, ঠিক আছে। পোস্ট প্ল্যাসেন্টাল উইদিন 30 মিনিটস, ঠিক আছে। নেক্সট হচ্ছে পোস্ট পার্টাম, 30 মিনিটস না করতে পারলে উইদিন দ্য ফার্স্ট 7 ডেজ, সেটা না করতে পারলে 6 মান্থস পরে, আর না হলে ইন্ট্রাসিসেরিয়ান, ঠিক আছে। আচ্ছা, সাইড এফেক্টস কি কি প্রবলেম হয় কপার টি পড়ালে? সাইড এফেক্টস কি কি হয়? প্যাকেট ইজ অফ 380A, দিস ইজ নট 380, দিস ইজ 375 কিন্তু, হ্যাঁ, ভুল করবি না। প্যাকেট 380 আছে, প্যাকেটে 380 লেখা আছে। পিছনের লোকেদের শোনার ইন্টারেস্ট চলে গেছে, যাক, ঠিক আছে। দিস ইজ এ 375, হ্যাঁ, ইটস নট আ 380। এই যে খাঁচকাটা গুলো আছে, এটা 375। 380 হলে স্ট্রেট একটা টি হতো উইথ কপার ইন দ্য আর্মস। তো কপার নেই, হ্যাঁ, তোদের কপার টি ইনসারশনের অসপি হয়নি তো? ঠিক আছে, আসবে না, এটা পরের বার আসবে। প্রপার ইনসারশনের এটা অসপি আছে, হ্যাঁ। সাইড এফেক্ট ইনফেকশন, পারফোরেশন, লস্ট কপার টি। জিজ্ঞেস করবে কপার টি ধর পেশেন্ট থ্রেড পাচ্ছে না, বা আরো ভালো প্রশ্ন, তোকে পেশেন্ট কি কপার টি পড়ানোর পরে কি অ্যাডভাইস দিবি? পড়িয়ে দিলি, ছাড়ছিস, কি অ্যাডভাইস দিবি? কতদিন পর পর? কতদিন পর পর টেলটা চেক করবে?
আচ্ছা, আফটার এভরি মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল, ঠিক আছে। আচ্ছা, কদিন কাজ করে 380 এ লাইফ? 10 ইয়ার্স। 375 5 ইয়ার্স। হলো, চেক করতে বললি, চেক করতে বলার পরে পেশেন্ট তোর কাছে এসছে, আমি কপারটি থ্রেড পাচ্ছি না, হোয়াট ডু ইউ ডু? মানে মিসিং থ্রেড, হোয়াট ডু ইউ ডু? হোয়াট ডু ইউ ডু? Missing thread. Patient has come to the outdoor complaining that I cannot find my copper teeth thread. What do you do? You do an ultrasound or an X-ray. Preferably an ultrasound. ঠিক আছে? To identify whether the copper T is within the uterus or not, or has it expulse. Expulsion হয়ে গেছে কিনা ওটা মোর কমন, পারফোরেট করাটা কমন না, কমন হচ্ছে বেরিয়ে গেছে, এক্সপালস হয়ে গেছে। ঠিক আছে, দেখলি ভিতরে আছে, দেখলি এবার কি করবি? যদি ভিতরে না থাকে তার মানে ইট হ্যাজ অলরেডি গন আউট। ইউ হ্যাভ টু অ্যাডভাইস দ্য পেশেন্ট ফর নিউ কপারটি। ইফ ইউ হ্যাভ সিন দ্য কপারটি ইজ উইদিন দ্য ইউট্রাস ইন দ্য নর্মাল পজিশন, শুধু থ্রেড নেই, এবার কি করবি? হ্যাঁ, এটা তুই পেশেন্টকে কাউন্সেলিং করতেই পারিস যে ফর ইউর মেন্টাল স্যাটাইটি আই এম গোয়িং টু রিমুভ দিস ওয়ান অ্যান্ড প্লেস এ নিউ কপারটি উইথ থ্রেড। বাট ম্যাক্সিমাম পেশেন্ট সেটা চাইবে না, তাই না? প্রসিডিওর হবে বের করার, আবার প্রসিডিওর হবে ইনসার্শন। You counsel the patient that even if the thread is not there, the product property is in proper place, it is still effective for this many years. You can come back after this many years and get it removed. যতদিন হয়েছে অতদিন বাকি আছে সেই হিসাবে। হলো কপারটি। এখানে আমি ব্যারিয়ার মেথড দেখতে পাচ্ছি না, কন্ডোমের প্যাকেট দেবে। দ্য মেন ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন ইজ হোয়াট আর দ্য নন কন্ট্রাসেপটিভ বেনিফিটস অফ দ্য ব্যারিয়ার মেথড। নন কন্ট্রাসেপটিভ বেনিফিটস, প্রিভেন্টস এসটিডি, হোয়াট এলস? নন কন্ট্রাসেপটিভ বেনিফিট বলেছি বাবা, বল বল বল। বা নন কন্ট্রাসেপটিভ ইউজেস যেটাকে বলা যায়, আর কি কি কাজে ইউজ করা হয়? ট্রান্সভাজাইনাল আল্ট্রাসাউন্ড, ভেরি গুড। হোয়াট এলস? সরি, কি করতে? না, মাঝে মাঝে বলা উচিত, আমাদেরও হাসির দরকার লাগে একটু। নন কন্ট্রাসেপটিভ ইউজেস, নাম্বার ওয়ান যেটা ও বললো, টু কভার দ্য ট্রান্সভাজাইনাল প্রোব while doing an ultrasound. আর একদমই না। কে করেছে? থাক, ক্যামেরা চলছে, ছেড়ে দে। প্রিভেন্টস এসটিডি। নাম্বার 3 হচ্ছে ফর কন্ডম ক্যাথেটার, ঠিক আছে। নাম্বার 4, আমরা অবস্টেট্রিক ক্লাসে আছি, অবস্টেট্রিক্স এন্ড গাইনোকোলজি ক্লাসে আছি, ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইউজ ইন অবস্টেট্রিক্স। ইয়েস, ভেরি গুড। বেলুন ট্যাম্পোনাড ফর প্রিভেনশন অফ ফর ম্যানেজমেন্ট অফ পিপিএইচ। বেলুন ট্যাম্পোনাড, ইউ ইউজ আ ফোলিস ক্যাথেটার। এবার একটা ফোলিস ক্যাথেটার নেবো, একটু মোটা ফোলিস ক্যাথেটার নেবো, we're going to place a condom on it and tie it down. এখান থেকে আমি জল ইনসার্ট করতে করতে এটাকে আমরা ইনসার্ট করবো ইউট্রাসের ভিতরে। we're going to fill it up with fluid, NF দিয়ে ফিল করবো, কন্ডমটা ফুলবে, ফুলতে ফুলতে is going to act as a tamponade. Compression on the uterus prevents the bleeding, arrests the bleeding. It's called as a balloon tamponade বা condom catheter. কন্ডম ট্যাম্পোনাড বলা হয় যেটাকে, ঠিক আছে। আর কন্ট্রাসেপশন ডান, আই গেস। ড্রাগস, কোনো বসার টাইমই নেই আজকে, দাঁড়া। থার্ড রো দে, পাস কর। হোয়াট ইজ দিস? ধর, সাদা জামা, পাস কর। থার্ড রো, সব থার্ড রোতে পাস কর এখন। দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, সব দেবো, সব কটাই দেবো, দাঁড়া।
রে কাজের জিনিসই খুঁজে পাচ্ছি না। ধর পাস কর লাস্টে। সিমটো কোথায়? হ্যাঁ পাস কর, কাউকে একটা পাস কর যে অ্যান্সার দেবে। আমি ছবি তুলে কি করবি, সব লেখা আছে ওর উপরে। বল কাকে কি দিলাম, কাকে দিয়েছি এখানে? থার্ড রো ফার্স্ট কাকে দিয়েছি আমি? তুই পাস করে দিয়েছিস সামনে, কেন রে? মিউজিক্যাল চেয়ার হয়ে গেলে কি পড়াশোনা হবে? পাস করে লাভ নেই শুধু শুধু। কোন ড্রাগটা কি দিয়েছি বল? 5টা ড্রাগ দিয়েছি আমি, বল এক এক করে। কাকে ল্যাবেটলল দিয়েছি? আচ্ছা, হোয়াট ইজ ইট? ভেরি গুড, নন সিলেক্টিভ বিটা ব্লকার। কি কাজে লাগে? Very good. It's the first line drug in hypertensive disorders of pregnancy. What is the dosage? 20? What is the dosage? पता नहीं है sir. Okay. Anybody else want to volunteer? What is the dosage of labetalol? Labetalol comes in both tablets and injectable. First line হচ্ছে tablets. Tablets come as 100 milligram tablets. The starting dose is 1 tablet 3 times a day. 1 tablet 3 times a day, maximum of 2400 milligram, 2400. Okay. Injectables. Injection comes in an entire vial of 20 milligram, 4 ml, 20 milligram. We have to start giving 20 milligrams. If the BP is not reduced in the next 30 minutes, we can increase the dose to again 40 milligrams, then 80, 80, 80. 20, 40, 80, 80, 80. 3 doses. তাতেও না কমলে অন্য ড্রাগে শিফট করতে হবে। সাইড এফেক্টস অফ ল্যাবেটালল। ড্রাগে এই কটা জিনিস, কি জিনিস কি কাজে লাগে? ডোজ আর সাইড এফেক্ট। ব্র্যাডিকার্ডিয়া, ভেরি গুড। এনিথিং এলস? তার জন্য 50-এর নিচে পালস রেট থাকলে আমি ল্যাবেটালল দিতে পারবো না। নেক্সট সাইড এফেক্ট, ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা হয় না, পস্টুরাল হাইপারটেনশন হয় না ল্যাবেটাললে। वापस करो ল্যাবেটালল, वापस करो। নেক্সট ড্রাগ কি ছিল? কি জিনিসটা কি জোরে বল। Dinoprostone. What is Dinoprostone? PG E2. Very good. Prostaglandin E2. What is its use? It's a gel. It comes as a long tube with a gel. Huh? What is its use? Induction of labor. Very good. Very good. Induction of labor. Induction নিয়ে অনেক প্রশ্ন আসে রে। What are the indications for induction of labor? What are the complications after giving Dinoprostone? Any other method of induction do you know? 3টে প্রশ্ন আসছে। ইন্ডাকশনের ইন্ডিকেশন কি কি? কখন ইন্ডাকশন করব? পোস্ট ডেটেড প্রেগন্যান্সি, ডেট পেরিয়ে গেছে, পোস্ট ডেটেড প্রেগন্যান্সি, সিভিয়ার প্রি-এক্লাম্পসিয়া, ডায়াবেটিস ইন প্রেগন্যান্সি, GDM. All of these are indications of induction of labor. Complications for Dinoprostone. Dinoprostone দিয়ে ইন্ডাকশন করছি, কি কমপ্লিকেশন হতে পারে? Hyperstimulation of the uterus and fetal death with fetal distress. আগে ডিস্ট্রেস তারপরে ডেথ। হ্যাঁ আচ্ছা। এনি আদার মোড অফ ইন্ডাকশন? মেকানিক্যাল। কি ইউজ করা হয়? Foley's catheter. Very good. Anything else? Artificial rupture of membranes. আর ঠিক আছে, good enough. Oxytocin can also be used. Misoprostol can also be used. You don't need. वापस करो। ওপর একটা কিছু আছে, ওটা কি বল? অক্সিটোসিন বল। হোয়াট ইজ অক্সিটোসিন? বেসিক্যালি সিন্টোসিনন। হোয়াট ইজ ইট? ওষুধটা কি? সিন্টোসিনন। কি জিনিস এটা? সিনথেটিক অক্সিটোসিন। কি কাজে লাগে? হ্যাঁ কি কাজে লাগে ভালো করে বলতে হবে না?
as prevention for PPH, management of PPH, induction and augmentation of labor. What is the difference between induction and augmentation? Yes. Induction means to start the labor, augmentation is to fasten or progress the labor. ঠিক আছে? সিন্টোসিনন কি ডোজে দেওয়া হয়? এই অ্যাম্পিউলে কি পাওয়া যায়? হ্যাঁ সরি কি বলছিস? সিন্টোসিনন অক্সিটোসিন। সিন্টোসিনন এই অ্যাম্পিউলটায় কতটা থাকে? 5 international units in each ampule. What is the dose for AMTSL? 10 international units. So the induction dose lagbe na, it's difficult for you. You don't need that. ছেড়ে দাও। Syntocinon side effects. আমি অল্প করে একটু বলে দিই। ইন্ডাকশনের জন্য we start at 2 milli international units per minute and increase it to up to 16. হ্যাঁ কিন্তু কি করে বানাতে হয়? You don't need that. It's very difficult for you. What are the side effects for syntocinon? Oxytocin দিলে কি সাইড এফেক্ট হয়? না হয় না। What is it called? Excessive contraction of uterus? যেটা বললো টেটানি। ভেরি গুড। কিসে হয়? হয় না। মেথার্জিন হয়। ভেরি গুড। সিন্টোসিনন সাইড এফেক্ট? হ্যাঁ। সিন্টোর কমপ্লিকেশনস? হয়ে গেল, সবাই চুপ। One is water retention. Next is hypotension. Number 3 is cardiac arrest. Syntocin আর কি ড্রাগ দিয়েছি হাতে? কার কাছে? Carbetocin. What is carbetocin? What is carbetocin? What is carbetocin? No, it's a heat stable isomer of syntocinon. You don't need to know anything more on that. আরেকটা কিছু দিয়েছিলাম। What is that? That's a methyl argometrid মানে মেথার্জিন। কি কাজে লাগে? PPH ম্যানেজমেন্টে কাজে লাগে। ডোজেজ? ডোজ কে বলবি এটা? ধর বল এটা কি জিনিস? অনেক কিছু বাকি আছে ড্রাগ এখনো। বল মেথার্জিন কি কাজে লাগে? ম্যানেজমেন্ট অফ পিপিএইচ। ডোজ কি? মেথার্জিনের ডোজ কত? 0.2 মিলিগ্রাম স্ট্যাট। দ্যাটস ইট, আর কিছু না। একটা অ্যাম্পুলে 0.2 মিলিগ্রাম আছে, ওইটুকুই দেবো। What is this one? This drug with an orange cap. What is this? তুই তো দেখলি, বল কি নাম? কি কম্পোজিশনটা কি আছে? কমার্শিয়াল নাম বললে হবে? Carboprost. What is a Carboprost? প্রথমবার শুনছিস? PG F2 alpha. Very good. Use prostaglandin F2 alpha. Use. শুনতে পাচ্ছি? একটু জোরে বল না। PPH, management of PPH, dosage. কিছু বইতে লেখা আছে ripening of cervix, don't say that initially. It's not used, huh? Mention PPH only. You dose and আচ্ছা মেথার্জিনের সাইড এফেক্ট বলা হয়নি, মাই ব্যাড। মেথার্জিনের সাইড এফেক্ট হচ্ছে it cannot be used in hypertensive patients, it cannot be used in cardiac disease patient. একদম কন্ট্রাইন্ডিকেটেড, ঠিক আছে?
আচ্ছা, Carboprost dosage 250. Very good. What 250 what? You don't know. 250 microgram. হয়ে গেল? $250 micrograms intramuscular. Be very specific. It's intramuscular and not intravenous. Ever. Intramuscular, repeated every 15 minutes, maximum of 8 doses. 250 micrograms intramuscular, repeated every 15 minutes, maximum of 8 doses. Contraindications of Carboprost. One and only contraindication of Carboprost. Nobody? Bronchial asthma. Absolute contraindication in a patient of bronchial asthma. বল কি বল, তোকে বলতে বলেছি, এদিকে কি আগে বল তারপরে দে। Misoprostol tablet. What is misoprostol? Prostaglandin PG E1. Use MTP R, ripening of cervix, prevention and management of PPH. তাই তো? Dose. Dose. ট্রাকসের ক্লাস হয়েছিল না? পড়ানো হয়েছে তো? এত খারাপ অবস্থা কেন? আমি পড়ানো তো কি হয়েছে? ক্লাস তো হয়েছে। বল বল, মিসোপ্রোস্টলের ইউজ কি কি বললাম আমরা? একটা বললাম এমটিপি তে ইউজ করা হয়, একটা বললাম রাইপেনিং অফ সার্ভিক্সে ইউজ করা হয়, আরেকটা কি বললাম বোথ প্রিভেনশন অফ পিপিএইচ অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অফ পিপিএইচ। সবকিছুর ডোজ আলাদা। রাইপেনিং অফ সার্ভিক্স ইজ 200 to 400 মাইক্রোগ্রামস। এক একটা ট্যাবলেটে 200 মাইক্রোগ্রাম করে আছে, 200 মাইক্রোগ্রামস করে আছে, মিলিগ্রাম না মাইক্রোগ্রামস করে আছে। রাইপেনিং এ হচ্ছে 200 থেকে 400, প্রিভেনশন অফ পিপিএইচ ইজ 600, ম্যানেজমেন্ট অফ পিপিএইচ ইজ 800 এন্ড অ্যাবভ। তাই জন্য 200 করে বানানো আছে। এমটিপি তে 4টেই লাগে। এমটিপি তে ডিপেন্ড করছে যে কত উইকস অফ জেস্টেশন আছে। যত ছোট বাচ্চা তত বেশি ডোজ, যত বড় বাচ্চা তত কম ডোজ। ফিগো গাইডলাইন আছে পরপর। হ্যাঁ, ফার্স্ট ট্রাইমেস্টারে 4টে ডোজ মানে 800, সেকেন্ড ট্রাইমেস্টার থেকে 600 হয়, 400 হয়, 200 হয়, ইভেন 2500 লাগে। Route of administration. This is a very versatile drug. It can be given orally, sublingually, buccally, per vaginal, per rectal. বেশ, আরেকটা কি দিয়েছিলাম? ডেক্সামিথাসোন দিয়েছিল কাউকে একটা। হ্যাঁ, কোথায় দিয়েছি? কোথায় ডেক্সামিথাসোনটা কোথায় আছে? কাউকে দিয়েছি একটা। use of dexamethasone, lung match off বলতে হবে তো বাচ্চার। dosage of dexamethasone, dosage of dexamethasone, অ্যাম্পুলটাকে ফেরত দিবি না? থ্যাংক ইউ। dosage of dexamethasone 6 milligram IM 12 hourly for 4 doses. 6 milligram intra, obviously to the mother, বাচ্চাকে না, বাচ্চা তখন পেটের ভিতরে আছে। 6 milligram intramuscular 12 hourly for 4 doses. কখন দেব আমরা? In which cases do we prescribe dexamethasone? Preterm. Preterm বলতে what does preterm mean? 33 দেবো না? আচ্ছা, preterm মানে 37 এর আগে। When do we give?
প্রিটার্ম মানে কি 37 এর আগে, তাহলে 34 থেকে 37 দেবো কি দেবো না? ফর ইউ ইট ইজ 34। 34 এর থেকে কম যদি জেস্টেশনাল এজ হয় উই আর গোইং টু গিভ ডেক্সামিথাজোন, যে ডোজে বললাম আমরা। 34 এর বেশি হলে উই আর নট গোইং টু গিভ। এর বেশি রিটেলে তোদের যাওয়ার দরকার নেই। কোন সোসাইটি কোন গাইডলাইন দিয়েছে ইউ ডোন্ট নিড টু নো দ্যাট। হ্যাঁ, বিফোর 34 উই গিভ, আফটার 34 উই ডু নট গিভ। ওকে? হ্যাঁ, কেন দেব না? কেন দেব না প্রশ্ন আসতে গেলে তোকে জানতে হবে হোয়াট আর দ্য সাইড এফেক্টস অফ ডেক্সামিথাজোন। After 34, the side effects outweigh the benefits. What are the side effects of giving steroid? Side effects of giving steroid? Immunosuppression. তাতে কি হবে? Chances of PPROM বা choriamnitis বাড়লো। আর কিছু? Increased chances of cerebral hemorrhage of the baby. And intraventricular hemorrhage, chances বাড়ে। হলো? Steroid. Any other steroid? Sorry. যে বললাম মুখস্থ করবি, লেখা থাকে না রে। এটা গেল ডেক্সামিথাজোন, ঠিক আছে? Any other steroid that you know of we can give? Betamethasone. Dose? Betamethasone টোটালটা সেম। আগে কি বলেছিলাম? 6 মিলিগ্রাম 12 ঘন্টা অন্তর অন্তর 4টে ডোজ বলেছিলাম। 6 × 4 24 হচ্ছে। বিটার ডোজও সেম। এখানে কি 12 মিলিগ্রাম ফর 2 days, 24 ঘন্টা অন্তর অন্তর দুটো, 12 12 24 হয়ে গেল। সেম ডোজ, মনে রাখা ইজি। হলো স্টেরয়েড। আর কি ড্রাগ আছে? ভেরি গুড, MgSO4 আছে। কোথাও একটা MgSO4 আছে, এই তো হাতেই উঠেছে। ম্যাগনেসিয়াম সালফেট। ইউজ, ডোজেজ, সাইড এফেক্ট অ্যান্ড রেজিমেন। 4টে প্রশ্ন। ইউজ, ডোজেজ, সাইড এফেক্ট, রেজিমেন, মনিটরিং, মেকানিজম অফ অ্যাকশন। আগে বল ইউজ। ওয়্যার ইজ MgSO4 ইউজড? আগে ইম্পর্টেন্টটা বল, আগে ইম্পর্টেন্টটা বল। ইন প্রি এক্ল্যাম্পসিয়া অ্যান্ড এক্ল্যাম্পসিয়া, ঠিক আছে? নেক্সট হচ্ছে অ্যাজ এ টোকোলাইটিক আর নিউরোপ্রোটেক্টিভ এজেন্ট। ভেরি গুড। অফ নিউরোপ্রোটেকশন অফ এ প্রিটার্ম চাইল্ড। ভেরি গুড। তিনটে ইম্পর্টেন্ট ইউজ অফ ম্যাগনেসিয়াম সালফেট। ডোজেজ আচ্ছা 14 গ্রাম। কি করে দেবো? ভালো হলো না ব্যাপারটা, একটু ভালো করে বলতে হবে। What is the dosage of magnesium sulfate? ভদ্রলোকের নাম কি? কার নামে রেজিমেন বানানো? Pritchard regimen. Very good. Pritchard regimen. What is the Pritchard regimen say? There is a loading dose and there is a maintenance dose. The loading dose is of 14 grams, not milligram, gram. 14 গ্রামের লোডিং ডোজ হয়। কি কি হবে? 4 grams of 20% IV over 20 minutes and then 5 grams 50% each buttocks deep intramuscular. তাহলে লোড, এই টোটালটা মিলে লোডিং হলো। তারপরে মেইনটেনেন্স ডোজ হবে 5 grams 50% ডিপ IM অল্টারনেট বাটাক্স এভরি 4 hours। অনেকগুলো কথা বললাম। ফার্স্ট লোডিং ডোজ। লোডিং ডোজে একটা ইন্ট্রাভাস্কুলার ডোজ হয়, একটা ইন্ট্রামাস্কুলার ডোজ হয়। ইন্ট্রাভাস্কুলারে 4 গ্রাম। এই যে একটা অ্যাম্পিউল তুলেছিলাম আমরা, ইচ ম্যাগনেসিয়াম সালফেট কন্টেন্স 1 গ্রাম। এই অ্যাম্পিউলে 1 গ্রাম করে আছে। 4 grams 20%. How do you make 20%? কি হবে? I'm telling you, you take this, read what is written here, কি আছে, কতটা আছে, and how will you make 20% from this? Normally 50% থাকে। Very good. কি বলছিস বলতো?
এমজি নেই কোনো মার্কেটে, কাছাকাছি গেছিস, ভেরি গুড। কি করে বানাবি? হ্যাঁ, ভেরি গুড। হ্যাঁ, सिक्सटीन ml ना नहीं हुआ। 1 ml এ কত আছে? তাহলে এখানে কত আছে টোটাল অ্যাম্পুল? কত অ্যাম্পুলে কটা ml আছে? হ্যাঁ, তাহলে 4টে অ্যাম্পুল টানলে 8, তাহলে বাকি 12 NS, তাহলে 20%। কি হলো তাহলে? নাকি কনফিউজ হয়ে গেল? গরম লাগছে? কনফিউজ হয়ে গেল, আচ্ছা। You take 120 ml syringe. This each ampule has 1 gram of magnesium sulfate dissolved in 2 ml of normal saline. This ampule has 1 gram of magnesium sulfate dissolved in 2 ml of normal saline, making it 50%. 2 ml এর মধ্যে আছে 1 গ্রাম আছে, it is 50% আছে। আমি এরকম 4টে টানবো, ঠিক আছে? 4টে টানলাম, তাহলে 4 গ্রাম হয়ে গেল আমার। 4টে টানলে 2 ml 2 ml 2 ml করে 8 ml হলো, তাহলে 8 ml এ আমার 4 গ্রাম আছে। আমি সেখানে আরো 12 ml জল মেলালাম, NS বল ডিস্টিল ওয়াটার বল যা হলো মেলালাম। তাহলে এখন কি দাঁড়ালো? 4 গ্রামে 4 গ্রামই আছে ইন 20 ml। 4 গ্রাম in 20 ml becomes 20%. Simple. Okay. This 20 ml we are going to give intravascularly slowly, slow IV dose in 15 to 20 minutes, followed by intramuscular. Intramuscular কত? 5 5 10, 50%ই আছে তাই দেব। এদিকে 5টা এদিকে 5টা, ডিপ ইন্ট্রামাসকুলার হয়ে গেল লোডিং ডোজ। এরপরে হচ্ছে মেইনটেনেন্স ডোজ, প্রতি 4 ঘন্টা অন্তর অন্তর এই একবার ডান দিকে 5টা, একবার বাদিকে 5টা, আবার ডান দিকে 5টা, আবার বাদিকে 5টা, 4 ঘন্টা অন্তর অন্তর। কতক্ষণ দেব? What is my stopping time? Very good. When do you, what is the duration of magnesium sulfate? কতক্ষণ দেব আমরা? দিলি কতক্ষণ দেব? It is given for 24 hours after delivery or 24 hours after the last convulsion, whichever was later. কি বললাম? 24 ঘন্টা আফটার ডেলিভারি or 24 ঘন্টা আফটার দ্য লাস্ট কনভালশন, whichever was later, যেটাই পরে হয়েছে। ডেলিভারির পরে কনভালশন হয়ে থাকলে কনভালশন থেকে 24 ঘন্টা অবধি দেবো, আর ডেলিভারির আগে কনভালশন হয়ে থাকলে ডেলিভারির পর থেকে 24 ঘন্টা দেবো, আর কনভালশন না হয়ে থাকলে আরো ভালো, ঠিক আছে? ডোজেজ, এটা গেল প্রিচার্জ রেজিম। There are multiple similar regimes in the world. We have a Dhaka regime, we have a Zuspan regime, we have a Sibai regime, অনেক কিছু আছে। হ্যাঁ, বাংলাদেশ রেজিম একদমই তাই, ওর হাতে। এবার ডোজ গুলো দেওয়ার সময় কি কি মনিটর করতে হয়? নিজার্ক, রেসপিরেটরি রেট, ইউরিন আউটপুট। বাহ, খুব সুন্দর ভালো গেছে। আর কিছু? 4 নম্বরটা মিস হয়ে গেল। নিজার্ক, রেসপিরেটরি রেট, ইউরিন আউটপুট, আরেকটা না, আরেকটা হচ্ছিল, ভালো হল কালেকশন হচ্ছিল। আরেকটা হার্ট রেট, ঠিক আছে? কেন মনিটর করছি আমরা? না, কেন মনিটর করছি আমরা? বিকজ ম্যাগনেসিয়াম বডিতে যখন বেশি হচ্ছে টক্সিসিটি করছে। টক্সিসিটি গুলো আমরা কি করে বুঝবো? লস অফ ডিটিআর, লস অফ ডিপ টেন্ডন রিফ্লেক্সেস, মানে নিজাক লস হয়ে গেল, ঠিক আছে? নর্মালি আমরা নিজাকের কি হয়, এক্সপ্রেশন কি হবে? নর্মাল মানুষের তোর আমার নিজাক দেখলে তাকে কি রেসপন্স বলে? না, ওটা বেবিন্সকি দেখাচ্ছিস তো, ডোন্ট। এই
কি বলে ব্রিস্ক, দি ওয়ার্ড ইজ ব্রিস্ক। নর্মাল মানুষের নি জার্ক হচ্ছে ব্রিস্ক। If it becomes absent, you call it loss of DTR. Number 1. Number 2, urine output. Normal কত হওয়া উচিত, কতর উপরে হওয়া উচিত ম্যাগনেসিয়াম চলাকালীন? More than 30 ml per hour. It should be more than 30 ml per hour. If it is less than 30, we do not give max self next dose. Number 3, respiratory rate should be more than 15. Heart rate should be more than 60. অত দূর যায় না, হ্যাঁ। যত ম্যাগনেসিয়াম টক্সিসিটি বাড়বে, বডিতে ম্যাগনেসিয়ামের লেভেল বাড়বে, তত বেশি একটা করে যাবে। দ্য ফার্স্ট টু গো ইজ দ্য ডিপ টেন্ডন রিফ্লেক্সেস, নেক্সট হচ্ছে ইউরিন আউটপুট কমবে, তারপরে রেসপিরেটরি রেট কমবে, লাস্টলি কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হবে। আচ্ছা, হাউ মেকানিজম অ্যাকশন অফ ম্যাগনেসিয়াম। It does not act on the acetylcholine receptor. I'm sorry. It acts on the receptor before it. সেই রিসেপ্টরটা এসিএইচ কে বন্ধ করে। কার উপরে কাজ করে? এসিএইচ রিসেপ্টরে কাজ করে না, কিসের উপরে কাজ করে? It works on the NMDA receptors. NMDA receptors, ঠিক আছে, which secrete glutamate. NMDA তে কাজ করে গ্লুটামেট বন্ধ করে দিচ্ছে। গ্লুটামেট বন্ধ করলে পোস্ট সাইনাপটিক নার্ভ ইয়ে থেকে অ্যাসিটাইলকোলিন বেরোচ্ছে না, না বেরোলে এক্সাইটেশন হচ্ছে না, কনভার্সন হবে না, ঠিক আছে। গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশনস অফ দ্য ইভেন্টস অফ লেবার। একটা পার্টোগ্রাফে কি কি থাকে? একদম ওপরে হচ্ছে পেশেন্ট পার্টিকুলার্স, ঠিক আছে, নাম ধাম, গ্র্যাভিডা, প্যারিটি, কখন রাপচার অফ মেমব্রেন হচ্ছে, কখন অ্যাডমিশন হচ্ছে, এগুলো থাকলো। নেক্সট চার্ট হচ্ছে ফিটাল হার্ট রেট। ফিটাল হার্ট রেট নর্মাল রেট কত? 110 থেকে 160। শুনতে পাচ্ছিস না? বেশ, 110-এর নিচে হলে আমরা বলবো ফিটাল ব্র্যাডিকার্ডিয়া, 160-এর ওপরে হলে ফিটাল ট্যাকিকার্ডিয়া। কিভাবে মেজারমেন্ট করা, পয়েন্ট কিভাবে করা হবে? প্লট কি করে করা হবে? না, আচ্ছা, এইটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন। এক একটা করে আমরা বলবো। ফিটাল হার্ট রেট কতক্ষণ পর পর দেখা হয়? এভরি 30 মিনিটস, ঠিক আছে। আর যদি হাই রিস্ক প্রেগন্যান্সি হয় 15 মিনিটস, ওকে। আচ্ছা, ইট ইজ প্লটেড অ্যাজ এ ডট, সিঙ্গেল ডট। এখানে ভালো করে দেখ, এই উপরে প্লট করা আছে, হ্যাঁ, সিঙ্গেল ডটস। ফিটাল হার্ট রেট ইজ প্লটেড অ্যাজ এ ডট, এন্ড তারপর লাইনগুলোকে কানেক্ট করে দেওয়া হয়। আচ্ছা, সেকেন্ড হচ্ছে তারপরে দুটো ছোট ছোট খোপ আছে ফিটাল হার্ট রেটের পরে, দেখ এই দুটো, একটার মধ্যে লেখা আছে অ্যামনিওটিক ফ্লুইড, তার কালারটা কি আছে, আর একটা হচ্ছে নিচে লেখা আছে মোল্ডিং। অ্যামনিওটিক ফ্লুইডের কালার কি হতে পারে? নর্মাল কালার, স্ট্র কালার, ইট মে বি মেকোডিয়াম স্টেন, মানে এম লেখা হবে, ইট মে বি ব্লাড স্টেন, বি লেখা হবে, আর যদি মেমব্রেন ইনট্যাক্ট থাকে তাহলে আই লেখা থাকে। মেমব্রেন ইনট্যাক্ট আছে এখন। তার নিচে আসে হচ্ছে মোল্ডিং, যেটা 3 স্টেজেস অফ মোল্ডিং, +1 +2 +3, সেগুলো লেখা হবে কতটা মোল্ডিং হচ্ছে। আচ্ছা, তারপরেরটা হচ্ছে মেন সার্ভাইকাল ডাইলেটেশন প্লটিং। পিভি করতে হয়, ইউ ডোন্ট নিড, মানে মোল্ডিংটা কি হয়, ফিটাল স্কাল বোনস আর ওভারল্যাপিং উইথ ইচ আদার। যখন টাচ করছে স্টেজ 1, জাস্ট ওভারল্যাপ করছে স্টেজ 2, কমপ্লিটলি স্প্যালডিংটা আলাদা, স্প্যালডিংটা মরা বাচ্চায় হবে। কমপ্লিটলি ওভারল্যাপ করলে স্টেজ 3 বা গ্রেড 3 অফ মোল্ডিং। স্পল্ডিং হচ্ছে আইইউএফডি সাইন। এই যে দিস ইজ দ্য সার্ভাইকাল ডাইলেটেশন প্লটিং। আমরা কতক্ষণ পর পর পিভি করব? পার ভ্যাজাইনাল এক্সামিনেশন। সার্ভাইকাল ডাইলেটেশন আমরা পিভি এক্সামিনেশন করে পাবো, কতক্ষণ পর পর করব আমরা? 4 hours. Per vaginal examination is performed after every 4 hours. এর এক্সেপশন কি আছে? 4 ঘন্টার আগে কখন করব আমরা? নাম্বার 1, যদি ফিটাল হার্ট রেট ড্রপ করে, মানে ফিটাল ডিস্ট্রেস হচ্ছে, তখন করব। আর যদি রাপচার অফ মেমব্রেন, স্পন্টেনিয়াস রাপচার অফ মেমব্রেন হয়, তখন করব, টু রুল আউট কর্ড প্রলাপস। আচ্ছা, 4 ঘন্টা অন্তর প্লট করব। কিভাবে প্লট করব? অ্যাজ এন এক্স। See this? It's plotted here as an X. Can you see?
কি লিখেছে? হ্যাঁ, as an X কোথায় প্লট করব? Your first plot will always be on top of the alert line. Your first plot will always be on top of the alert line. ঠিক আছে? যত সেন্টিমিটার ডাইলেটেড সেটা অ্যালার্ট লাইনের ওপরেই প্লট হবে। 4 সেন্টিমিটারের নিচে হলে কোনো প্লটিং হবে না, 4 সেন্টিমিটারের ওপরেই আমরা প্লটিং করব, অন টপ অফ দি অ্যালার্ট লাইন। ফার্স্ট প্লটটা অ্যালার্ট লাইনের ওপরেই হবে, 4 ঘন্টা অন্তত প্লট করব। ইফ দ্য গ্রাফ রিমেন্স লেফট সাইড অফ দি অ্যালার্ট লাইন, it's a good progression. Normal delivery chances are high. If the graph goes between the alert and action line, yeah, sure. If it goes between the alert and the action line, then you have to be alert regarding the situation, call in a senior obstetrician, and that's it. If it goes beyond the action line, you have to take some step. কি স্টেপ নেব আমরা? যদি কন্ট্রাকশন অ্যাডিকুয়েট না হয় তাহলে আমরা সিন্টোসিনন দিয়ে অগমেন্ট করব, আর যদি অবস্ট্রাক্টেড লেবারের দিকে যায়, ইদার উই গো ফর সিজারিয়ান সেকশন, অর ইফ ফুল ডাইলেটেড হলে আমরা উই ক্যান ট্রাই অপারেটিভ ভেজাইনাল ডেলিভারি, ফরসেপ বা ভেন্টুস। আচ্ছা, তারপরেরটা হলো কন্ট্রাকশনের গ্রাফ। 3 নম্বরটা হচ্ছে নাম্বার অফ কন্ট্রাকশনস পার 30 মিনিটস, সরি পার 10 মিনিটস, নাম্বার অফ কন্ট্রাকশনস পার 10 মিনিটস এন্ড ইটস ইন্টেন্সিটি। নাম্বারটা তো আমরা কন্ট্রাকশন কি করে মাপবো? পেটের ওপরে ফান্ডাসের ওপরে হাত দিয়ে দেখবো, মায়ের চেঁচানো না, ফান্ডাসের ওপরে হাত দিয়ে দেখবো কখন কন্ট্রাক্ট করছে। প্রতি 10 মিনিট, আধা ঘন্টা ইন্টারভেলে আমরা মাপবো, আধা ঘন্টার প্রথম 10 মিনিটটায় আমরা মাপবো কটা কন্ট্রাকশন হচ্ছে, 1টা 2টো 3টে 4টে কটা হচ্ছে, আর কন্ট্রাকশন কতক্ষণ লাস্ট করছে। ডিউরেশন অফ দ্য কন্ট্রাকশন ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু ইটস ইন্টেন্সিটি। ডিউরেশন অফ এ কন্ট্রাকশন কতক্ষণ থাকছে ইজ ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু ইটস ইন্টেন্সিটি। তার মানে সবচেয়ে কম ইন্টেন্সিটি হচ্ছে less than 20 seconds. If it is 20 to 40 seconds, moderate intensity. More than 40 seconds, good, ভালো কন্ট্রাকশন। হ্যাঁ, সেটা আমরা ডিফারেন্ট ওয়েতে প্লট করব। সি দিস প্লটিং, ডট 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 করে প্লট করা আছে। দ্যাট ইজ less than 20 seconds. Each contraction lasting for more than 20 seconds. Less than 20 seconds. See this, first প্লটটা দেখ, দুটো ঘরে প্লট করেছে, মানে there were 2 contractions in 10 minutes, each one lasted for less than 20 seconds. এই দিকটা দেখ, diagonal lines টেনেছে, that means 20 to 40 seconds. এটা দেখ, এখানেও কিন্তু দুটো কন্ট্রাকশনই হয়েছে, 10 মিনিটে দুটোই হয়েছে, বাট ইন্টেন্সিটিটা বেড়েছে, 20 থেকে 40 সেকেন্ড লাস্ট করেছিল। আর এই ব্ল্যাক পুরো কালার করে দেওয়া মানে মোর দ্যান 40 সেকেন্ডস। এখানে হয়েছে 4টে কন্ট্রাকশন পার 10 মিনিটস, each one lasting for more than 40 seconds. এখানে একটা প্রশ্ন করবে, what do you mean by adequate contraction? 3 to 5 per 10 minutes, each one. Very good. Adequate contraction মানে 3 to 5 contractions per 10 minutes, each one lasting for more than 40 seconds. আচ্ছা, কন্ট্রাকশন ভালো হলে, সরি অ্যাডিকুয়েটের দিকে যাচ্ছে, কন্ট্রাকশন যখন খারাপ থাকবে তখন আমরা কি করতে পারবো? সিন্টোসিনন দিতে পারবো। ওকে, তারপরের কার্ভটা দেখো, এখানে মায়ের হার্ট রেট, মায়ের বিপি, 4 ঘন্টা অন্তর অন্তর, আধা ঘন্টা অন্তর অন্তর, দ্যাটস ইট, আর কিছু নেই পার্টোগ্রাফি। ডিসেন্ট অফ এটা বলছি, দাঁড়া, কামিং টু দ্যাট। দিস ওয়ান ইজ দি WHO's modified partograph. হ্যাঁ, কারেন্টলি we don't use this, we use something called a simplified partograph. সেই সিম্পলিফাইড এর মধ্যে এই ডিসেন্ট অফ হেড এই পোর্শনটা নেই। আর ডিসেন্ট অফ হেড মানে যখন আমি পিভি করে ডাইলেটেশন দেখছি, তার সাথে স্টেশন আমি মাপছি, স্টেশন ইন রেসপেক্ট টু দ্য ইস্টাল স্পাইন, স্টেশন মাপছি, সেই স্টেশনটা আস্তে আস্তে নিচের দিকে প্রোগ্রেশন হচ্ছে কিনা। সি দিস, এই লাইনটা, হ্যাঁ এখানে ছিল, আস্তে আস্তে ডিসেন্ট অফ হেড হচ্ছে, ঠিক আছে। এবার পার্টোগ্রাফ থেকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবে, ফার্স্ট পার্টোগ্রাফ কে ইনভেন্ট করেছিল? হু ইনভেন্টেড দ্য ফার্স্ট পার্টোগ্রাফ? ফিলপট অ্যান্ড চেস, ফিলপট অ্যান্ড চেস। আচ্ছা, হ্যাঁ না, আমেরিকান ছিল। নেক্সট হচ্ছে
আচ্ছা, পার্টোগ্রাফ কখন থেকে প্লট করা শুরু করব? অ্যাক্টিভ লেবার 4 সেন্টিমিটার, ঠিক আছে। অ্যাডভান্টেজেস অফ পার্টোগ্রাফ, why do you need this? Documentation, monitoring, early detection of কি বলবো complications বা prolonged labor, is very easy to use, can be used by any healthcare worker, does not need a doctor, হয়ে গেল। ডিসঅ্যাডভান্টেজ এই বললি ইজি টু রিড, টাইম কনজিউমিং, কাম্বারসাম, ঠিক আছে, আর কিছু না, and may sometimes increase the rate of cesarean section। আচ্ছা, এখান থেকে প্রশ্ন করবে যেটা এক্ষুনি আমি পড়ালাম, অ্যালার্ট লাইনের সিগনিফিকেন্স কি, অ্যাকশন লাইনের সিগনিফিকেন্স কি? অ্যালার্ট লাইনের রাইটে চলে গেলে উই উইল বি অ্যালার্ট টু দ্য সিচুয়েশন, কোনো রকম অ্যাকশন নেব না আমরা, না অক্সিটোসিন দেব, না সিজারিয়ান করব, না রেফার করব, কোনোটাই আমরা করব না। ক্লোজ মনিটরিং, ইনভলভ আ সিনিয়র অবস্টেটিশিয়ান অর এ মিডওয়াইফ, এইটুকু হচ্ছে অ্যালার্ট লাইনের কাজ। অ্যাকশন লাইন ক্রস করলে ইফ ইউ আর এট এ লো সেন্টার, মানে লোয়ার অর্ডার সেন্টার, সেখান থেকে হায়ার সেন্টারে রেফার করব, or higher center থাকলে either go for syntocinon augmentation or we go for cesarean section or instrumental delivery, যে কোনো একটা। অ্যালার্ট আর অ্যাকশন হলো। আর আচ্ছা, এবার এই গ্রাফ গুলোতে পড়াতে হবে। কি হলো রে, গ্রুপ ডিসকাশন করে লাভ নেই, পারবি? পরের জনকে দে, বল। ভেরি গুড। আচ্ছা, অবস্ট্রাক্টেড লেবার কি বলতে পারিস? ফিটাল ডিস্ট্রেস হয়েছে, প্রলংড লেবার হয়েছে, অবস্ট্রাক্টেড লেবার বলা যায় না, পিছনে যাই লেখা আছে লেখা, ওই জন্য বললাম, দেখে লাভ নেই, অবস্ট্রাক্টেড লেবার বলা যায় না। হ্যাঁ, পার্টোগ্রাফ দেখে কোনোদিন অবস্ট্রাক্টেড লেবার বলা যায় না। অবস্ট্রাক্টেড লেবার ইজ এ পিভি ফাইন্ডিং where you can say যে এই লেবারটা কোনোদিন আর প্রোগ্রেস করবে না, দিস ইজ এ প্রলংড লেবার। fetal distress with prolonged labor, we have gone for cesarean section. Next one, এটা হচ্ছে নরমাল একটা পার্টোগ্রাফ, হ্যাঁ, spontaneous vaginal delivery with episiotomy হয়েছে। What is paperless partograph? না, নো। আচ্ছা, এটা ব্লিঙ্কিট বলবে, বিকজ ব্লিঙ্কিটের সাথে রিলেটেড আছে। What is paperless partograph? What is paperless partograph? সরি, কি বলবি? বল, শুনতে পেলাম না তো, বল, জোরে বল। কেউ বলবি? 4 ঘন্টা একটা নেবে। What is a paperless partograph and why did I compare with Blinkit? কেন কম্পেয়ার করলাম? তোদের তো পার্টোগ্রাফ আমি পড়িয়েছিলাম, কেন মিস হচ্ছে? তখন আর মেমোরি সেলগুলো রিফ্রেশ হয়নি। কেন হবে না? কি বলেছি? প্রথম প্লটিং উইল অলওয়েজ বি অন টপ অফ দি অ্যালার্ট লাইন। যখনই আসো অ্যালার্ট লাইন যেখানে 10 সেন্টিমিটার লাগছে ওখানে প্লট করবি, একদম ওখানে করবি, তারপরে প্রোগ্রেস করছেই করছে, জানিস 10-এ ফুল ডায়ালেটর আটকে গেছে। একটা কোয়েশ্চেন এতক্ষণ সময় নষ্ট করা যাবে না, শোন। ইট ইজ বেসিক্যালি আমরা এরকম কোনো রকম গ্রাফ ইউজ করব না, শান্তি। উই আর নট গোইং টু ইউজ এনি কাইন্ড অফ গ্রাফস, চার্টস, এনিথিং। ফার্স্ট পেশেন্ট আসলো, আমরা পার ভ্যাজিনাল এক্সামিনেশন করব, করে একটা পিভি ফাইন্ডিং পাবো, ধর 5 সেন্টিমিটার। নর্মালি আমরা কি জানি, প্রাইমারি গ্রাভিডা প্রোগ্রেসেস নর্মালি অ্যাট 1 সেন্টিমিটার পার আওয়ার, মাল্টিগ্রাভিডা প্রোগ্রেসেস অ্যাট 1.5 সেন্টিমিটার পার আওয়ার, ঠিক আছে। তাহলে এই 5 সেন্টিমিটার থেকে ফুল ডাইলেট হতে আরো 5 ঘন্টা লাগা উচিত প্রথম বাচ্চা হলে, প্রাইমি হলে। ফর এ প্রাইমি মাদার, if she has arrived to you at 5 centimeters, next 5 centimeters 5, 5, 10 হওয়া উচিত next 5 hours এ,
আর তারপরে ডেলিভারি অ্যান্ড ডিসেন্ট অফ হেড আরো 2 ঘন্টা, তার মানে 7 আওয়ার্স। সকাল 10টায় তোর কাছে এসেছিল অ্যাট 5 সেন্টিমিটার, 10টা থেকে 7 ঘন্টা কতক্ষণ হচ্ছে? 12টা 5টা। ইউ হ্যাভ রিটেন দি ইটিডি বা ইটিএ, ব্লিঙ্কিট, মিন্ত্রা, ইটিডি, এস্টিমেটেড টাইম অফ অ্যারাইভেল, estimated time of delivery. After we will write an estimated time of delivery, ETD 5 p.m. Nobody does anything else. An ETD is mentioned and alert ETD is 5 p.m. আর আরো 4 ঘন্টা পরে অ্যাকশন ETD 9 p.m. এই দুটো শুধু অবস্টেটিশিয়ান খাতার কলমে নোটে লিখে চলে গেল। এবার যে নার্সিং স্টাফ আছে, মিডওয়াইফ আছে, দে আর সিইং 5টা অবধি ডেলিভারি হলো কি হলো না। 5টা অবধি ডেলিভারি না হলে অ্যালার্ট লাইন ক্রস করে গেছে। তোর 9টা দেখলো, 9টা অবধি ডেলিভারি আসলো কি আসলো না, আসলো না ডেলিভারি 9টা অবধি, তার মানে অ্যাকশন লাইন ক্রস করে গেছে। সো ইউ রেফার দ্য পেশেন্ট। দিস ইজ নোন অ্যাজ এ পেপারলেস পার্টোগ্রাফ। মনে থাকবে ইটিডি, রাইট, মনে থাকবে। ও কিছু করার নেই, এখন আসতেই থাকবে। আরেকবার পেশেন্টটা প্রথমবার আসলো ধর সকাল 10টায়, একটা 5 সেন্টিমিটার ডাইলেটেশন নিয়ে, তুই ওখান থেকে হিসেব করলি 1 সেন্টিমিটার পার আওয়ার করে যাবে, ফুল ডাইলেট হতে লাগলো আরো 5 ঘন্টা, তারপরে ফুল ডাইলেট টু ডেলিভারি লাগে 2 ঘন্টা, টোটাল 7 ঘন্টা টাইম। তুই সকাল 10টা থেকে 7 ঘন্টা, বিকেল 5টা অবধি লিখে রাখলি। এটা হচ্ছে অ্যালার্ট ইটিডি। এর মধ্যে হয়ে গেলে অ্যালার্ট লাইনের আগে আছে, এর থেকে ক্রস করে অ্যালার্ট লাইন ক্রস করে যাচ্ছে। অ্যালার্ট থেকে অ্যাকশন কতক্ষণ? 4 ঘন্টা, তাই তো? তো বিকেল 5টা থেকে রাত 9টা অবধি দিয়ে রাখলি অ্যাকশন ইটিডি। শুধু নার্সিং স্টাফ কি দেখছে? 5টার মধ্যে হলো কি হলো না, তাহলে অ্যালার্ট লাইন ক্রস করলো কি করলো না, 9টার মধ্যে হলো কি হলো না, অ্যাকশন লাইন ক্রস করলো কি করলো না, করে গেল রেফার। পেপারলেস পার্টোগ্রাফ। সরি, ঠিক আছে। সিটিজিটা তোল। এটাও তো তুই হাতে মেপেই লিখলি, এটাও তো হাতে মেপেই লিখলি, অন্য কিছু তো মাপিস নি। হ্যাঁ, what is this? What is a CTG? ওটা কি ছবি তুলছিস? আজকে তো কিছু আঁকা আছে তা তো, কেন তুলছিস? কোনো কাজের না ওটা, ডোন্ট ওসব অবসলিট হয়ে গেছে এখন, ইটস নো অফ নো ইউজ। What is this? Is a CTG. What is the full form of CTG? কি করা হয় CTG তে? আর হ্যাঁ, we have two plottings. ওপরে হচ্ছে ফিটাল হার্ট রেট, কন্টিনিউয়াস ফিটাল হার্ট রেট মনিটরিং, নিচে হচ্ছে টোকোগ্রাফ মানে ইউট্রাইন কন্ট্রাকশন মনিটরিং। We are going to see the variation of the fetal heart rate in response to the uterine contractions. কি কি ভাবে দেখা হয়? এটা তো বোধহয় আগের দিনই পড়িয়েছে সিটিজি। কি ভাবে দেখা হয়? কি কি 4টে পয়েন্ট দেখা হয়? সবচেয়ে প্রথমে কি দেখা হয়? হার্ট রেট। সেকেন্ড হচ্ছে ভেরিয়েবিলিটি, থার্ড হচ্ছে অ্যাক্সেলারেশন, ফোর্থ হচ্ছে ডিসেলারেশন। কোনটা ভালো কোনটা খারাপ? অ্যাক্সেলারেশন ভালো, ডিসেলারেশন ভালো না। আমি যদি বলি ভালো, করকম ডিসেলারেশন হয়? কয় রকম ডিসেলারেশন হয়? লাস্ট উইকে ক্লাস হয়েছে। করকম ডিসেলারেশন হয়? আর্লি, ভেরিয়েবল, লেট। শান্তি। আর্লি ডিসেলারেশন, ভেরিয়েবল ডিসেলারেশন, লেট ডিসেলারেশন। Early deceleration for head compression, variable deceleration for cord compression, late deceleration for fetal hypoxia. Prolong is a form of late deceleration, অনেকক্ষণ ধরে চলছে। ওকে, সো ফার্স্টলি হার্ট রেট। হার্ট রেট আবার 110 আর 160 মধ্যে হলে ভালো, ওপর নিচে হলে খারাপ। ভেরিয়েবিলিটি থাকলে ভালো, না থাকলে খারাপ। হোয়াট ইজ ভেরিয়েবিলিটি? দিস উঁচু নামছে, ওপরে নাম, ফ্ল্যাট না, উঠছে নামছে, ভেরিয়েবিলিটি। অ্যাক্সেলারেশন উইথ রেসপন্স টু কন্ট্রাকশন ইজ গুড। ডিসেলারেশনের মধ্যে আর্লি ডিসেলারেশন ইজ গুড, আদার দুটো ইজ ব্যাড। তো আমরা
একটা সিটিজি কে গ্রাফ করব অ্যাজ নর্মাল, সাসপিশিয়াস অর প্যাথোলজিক্যাল। প্রতিটা পয়েন্ট যে বললাম, হার্ট রেট ভালো আছে না খারাপ আছে, রিয়াক্টিভ নন রিয়াক্টিভ, ঠিক আছে। নেক্সট হচ্ছে কি বলে এটাকে, ভেরিয়েবিলিটি আছে না নেই, নর্মাল, সাসপিশিয়াস, প্যাথোলজিক্যাল, এরকম করে করে সবকটা পয়েন্টকে কোলাবোরেট করে একসাথে we are going to see whether the partograph is normal, whether it is suspicious or whether it is pathological. On that basis we are going to go for cesarean section or instrumental delivery or allow vaginal delivery. এটা ব্ল্যাঙ্ক পার্টোগ্রাফ আছে, কিছু নেই সেরকম, খুব একটা ভালো ইয়ে নেই। হোয়াট ইজ আছে কিছু? There is only acceleration here, nothing else.